Xin chào các bạn đã đến kênh Châu Chấu Kèm Tiếng Anh. Mình tên là Châu. And today I'm going to be discussing cultural differences between what I'm used to growing up in America and what I noticed in Vietnam. This would be a part 1 of a series video. In today's video, I'll discuss 3 differences, so be sure to stay to the end to hear all 3 differences. First things first, I was born and raised in California, and prior to 2015, I never stepped foot in Vietnam. Trước 2015 mình không biết Việt Nam là gì. Mỗi lần mình về, mình gặp những cái làm mình rối vì có những văn hóa nó rất khác so với bên Mỹ. Thì giờ vô ha. The first cultural difference. I've been wanting to go to Vietnam since I was 4. I graduated when I was 21, back in June 2014, and I worked right away. It took me a while to save, but I finally saved enough for my long desired first trip to Vietnam. I went mid to late December 2015 and stayed until early mid-January 2016. And I couldn't have been more thrilled. I never had the chance to go until that moment in my life. I elected to go alone because I wanted to see Vietnam through my own eyes. You know, this is a place I've always wanted to go to. So I wanted to see it without the influence of, you know, my family, my parents. So I just left, right? And when I landed in Vietnam, I was so happy. I was thinking, holy crap, I'm finally here. You know, 19 years after I wanted to go for the first time, I'm finally here for the first time. I stepped outside the airport in Saigon, and I was like, oh my God, it's hot and humid as hell out here. But on the bright side, I get to eat, you know, good Vietnamese food from the actual country that it came from. And I just assumed it would be better compared to what I'm used to, you know, in America. So I was excited. My brother picked me up from the airport, rồi mình về quê, home to the city my dad grew up in, which is also where my brother happens to live and where everyone from my dad's side of the family lives. My mom's side of the family is all in America, so my first trip was really more focused to see my family bên nội. When I finally reached the city, I was so happy. I get to see how my dad grew up. I was just thrilled. You know, everything was perfect. I was happy. I got to see so much cousins and people, and you know, it was great. Until I met my dad's older sister, and you know, don't get me wrong, she's a really nice lady. You know, she can cook. She's nice. It's just the first thing that she said to me just bugged me, and it was, "Trời ơi, sao con mập quá vậy?" And you know, in my head, I was thinking, like, really? Is that really the first thing you say? And like, good morning to you too. But you know, I mean, I can laugh about it now. I can laugh about it now, but in the moment, I was so dumbfounded and annoyed. I was like, what? Is she being serious? So, kiểu mình cứng họng luôn, mình không biết nói gì. Mình định nói, dạ thưa cô ba khỏe không? You know, những cái mà những tuổi trẻ hay nói với người lớn á, thì chưa kịp nói gì bà phóng một câu là mình mất hứng đến mức mà hết đó một môn. Kiểu mình biết là mình về từ Mỹ về Sài Gòn mà chuyến máy bay đó mất 18 tiếng rồi. Thì từ Sài Gòn lên xe, mấy cái xe mà có mấy cái ghế nằm á, thì mình lên xe này từ Sài Gòn về quê là phải mất cỡ 7-8 tiếng nữa. Thì lúc đó là mình cũng rất là đói rồi, mình không có mệt lắm nhưng mà mình đói. Bà nói một câu đó là mình hết đói luôn, mà kiểu là không ăn nữa. Tại mình nghĩ ủa, mình 23 tuổi mới được về Việt Nam lần đầu tiên, sao không hỏi ủa té má con có khỏe không, con ở bển làm ăn như thế nào, đủ sống không, có kẹt lắm không, anh em mà bển anh em của con là bển sao rồi, có khỏe không, đại khái vậy á. Nhưng mà lúc đó mình rất là quạo luôn, tại vì mình không biết, mình nghĩ là nếu mà có phản ứng á thì mình sợ là người lớn sẽ nghĩ ở cái thằng này nó hổn, nó không ai dạy nó đàng hoàng ở bển, thì ok, whatever, thì mình thôi, mình cứ ngồi bình thường mình ăn thôi. Mình ăn rồi mình gặp người này người kia, xong mình về mình hỏi anh mình ủa, cái này em hỏi thiệt nha, đừng có ghét em hay gì, nhưng mà cái này em hỏi thiệt, sao nhà mình có nhiều người kỳ cục kẹo vậy, kiểu em không hiểu thiệt luôn á. Thì ảnh mới nói, thì ảnh giải thích, nhưng mà nói chung là theo mình hiểu là
dạng như là những người dưới quê hay quan tâm và thương bằng cái kiểu vậy. Ốm cũng hỏi tại vì sợ mình không có đủ sức để mình làm công việc này nọ, rồi mập thì sợ mình bệnh. Thì mình nghĩ ok sure, mà ủa bộ bạn nghĩ nếu mà bà hỏi tới cân mình bao nhiêu ký hay bao nhiêu phao vậy đó mà mình tự nhiên mình giảm cân được hay sao? Like, mình không có hiểu cái logic của bà. Because where I come from, nobody really mentions your weight or anything exterior. The only people who do are bullies, and they do it because they want to pick a fight with you, or that's just, they just want to cause problems, or that's just the kind of people they are. What I'm used to in America is no one really does that. So if someone were to walk up to me over here and says, man, you're fat, I'd be like, dude, what's your problem? Nên lúc đó con mình hỏi vậy á, mình nghĩ bà muốn gây sự. Mình nghĩ ủa, lần đầu tiên mình về mình có làm gì bả đâu trời. Thì với một cái điểm nữa là bên Mỹ á, là tướng mình cũng trung bình, mình cũng average, maybe a little above average, but I'm not really fat here. Nhưng mà về Việt Nam á, thì it seems like people want to see me drop 30 pounds, which is close to 15 kilograms, and if not, I'm gonna die tomorrow. Like that's the tone that they tell me things when I need to lose weight. So it's just different, and I never thought this was the thing. So that's item number one. Tiếp theo, một cái có thể đơn giản nhưng đối với mình thì nó rất kỳ. Thì lần đầu tiên mình về cũng có nhiều anh chị họ rủ mình đi ăn và đi chơi tùm lum lắm. Thì mình cũng thích đi chơi, mình tâm hồn ăn uống dễ sợ luôn. Nói thiệt là đối với mình á, không có cái trạm nào mà có đồ ăn mà không có mình hết trơn. Thì rủ là mình đi, mình đơn giản vậy thôi. Thì có lần á bà chị họ bả gọi mình và bả kêu tối nay 7 giờ chiều 7 giờ tối có rảnh không qua ăn nè. Thì ok sure. Xong chị ấy kêu rồi, thì tự nhiên cái máy thì mình nghĩ ủa sao bả chủ động gọi mình mà bả tắt máy ngang vậy. Mình gọi lại mình hỏi ủa sao tắt máy ngang quá vậy. Chị ấy kêu ủa ngang hồi nào. Nói xong rồi rủ em đi ăn, em rồi xong còn gì nói nữa. Thì thì lúc đó mình hoang mang mà mình đơ. Tại vì mình nghĩ cái chữ rồi á nó phải kèm thêm cái câu gì nữa, chứ cái chữ rồi không, trong đầu mình không có nghĩ, không có phải là cái chữ mà kết thúc cái cuộc gọi. Thì tại mình quen cái chữ rồi là nó phải kèm theo cái gì á. Thì thí dụ như nhà mình, thí dụ Tế kêu sao con chưa ngủ, thì mình có thể trả lời thì dạ con làm bài tập trước rồi con mới đi ngủ. Thì trong đầu mình khi mà bà chị họ bà nói cái chữ rồi á là mình đang expect cái câu gì nữa, như là mình đi ăn 7 giờ chiều, không rồi sau đó mình đi chơi, hay là sau đó mình đi ăn trái cây, hay là sau đó mình đi uống trà sữa, đại khái vậy á. Nhưng mà mình không ngờ là mình nghe cái tiếng cúp máy. Because where I'm from, I'm used to hearing the word bye. So when I hear bye, I know the conversation is over. So maybe rồi ở bển cũng nghĩa là bye, mà lúc đó mình không biết. Thì that's the second thing that I thought was funny. Tiếp theo, so the first thing I have to say is, in America, when I want to buy a lottery ticket or a scratcher or something, I typically have to go to a liquor store or a gas station or a convenience store or a supermarket to buy them. I don't usually see people selling these on the street. And if I did, like if someone did approach me with like a lottery ticket, I would immediately think it's a scam. So putting that in mind, lần đầu tiên mình ăn ở quán ở ngoài đường ở Việt Nam, mình rất là ngạc nhiên khi thấy mấy người bán vé số. Mà cái kỳ là khi họ cầm cái vé số, có mấy người không biết dùng cái từ vô ý thức hay là không biết
dùng cái từ gì, nhưng mà có mấy người họ cầm mà họ không có đứng yên, đứng xa mà họ lại gần và họ đưa vô mặt mình luôn, thì mình thấy nó hết kỳ kỳ. Nhưng mà những người làm như vậy là mình thì nó làm mình rất là quạo, nhưng mà mình thấy gia đình mình cũng lơ luôn, không có để ý gì tới mấy người này. Thì mình có thắc mắc, nhưng mà nói chung là nghe gia đình mình giải thích là mấy người này chỉ có làm ăn như vậy thôi. So it's strange to me, but I do want to say this. People who sell lottery tickets are anywhere from say 5 years old to maybe 85. I don't know if that's their exact age, but the point is they're really, really young, and the age ranges all the way to really, really old. But what I do have to admit is I really admire the work ethic of Vietnamese people. It feels to me that people would much rather work than sit on the street and beg for money, which is pretty much the opposite of what I see in America. Every major street in America, you'll see at least one person holding a sign and begging for money. And that's not a good or bad thing. I'm not trying to make this a political statement. That's just what I see. So whereas in each time I've been to Vietnam 3 times so far, and I don't recall seeing anyone just hold signs and beg for money. And I've seen thousands of people. I've been to multiple cities. I just don't see it. So, and from what I understand, selling lottery tickets in Vietnam doesn't make you much money unless you sell like hundreds of, we're talking like 800, 900, maybe thousands a day. Then maybe you could make a living. But from what I understand, that's almost impossible. From my understanding, when you do something like lottery ticket sales, you pretty much have enough to barely scrape by. Like maybe you'll have enough to buy yourself lunch and dinner, or breakfast and lunch, and you won't have enough to buy dinner. But the flip side is, if you don't do this, how are you going to support yourself and live? Which leads me to respect the work ethic of Vietnamese people. They're such hard workers, and sometimes I wish people here can go to Vietnam, shut up and watch. I think people here can learn so much from Vietnamese people, and that's honestly what I believe. Businesses in Vietnam, they open up so early. You could wake up at 5:30 and see markets flooded with people. The people are selling stuff. People are, they're already out there and their day has already started. Whereas over in my world, before 7 a.m., you hardly see anyone outside. You see cars going to work early. You see, a lot of restaurants aren't even open yet. A lot of businesses aren't even open yet. A lot of things you see open are like gas stations, fast food restaurants. That's pretty much it. It's really eye-opening to go to Vietnam and seeing noble things like this, and it really melts my heart and makes me want to go back to visit, because, this work ethic thing makes me really respect Vietnamese people. And that's not to say Americans don't work hard. We do for sure. It's just I think Vietnamese people work harder. And, that's such a noble thing that it's like built into the value of Vietnamese culture, in my opinion. Then again, I'm not from there. It's just what I notice and see, and I just form an opinion out of it. So I might be wrong, who knows? But that's pretty much the 3 differences I see from America to Vietnam. And if you agree, disagree, or have anything you want to say, maybe it could be something you want me to cover in a future video, or whatever it is. Give me a like, comment, subscribe. Let me know. If you feel like my content is valuable, then subscribe and stay tuned for new content, because my job is to connect the 2 languages, and I have subs so you can follow along. But the point is, I kind of want you guys to hear the English and hear, all this stuff, and work on your pronunciation and all that. So I hope that I'm doing a good job with that. I have more, videos in the future, so subscribe, and, maybe you'll see more content that you'll like. But anyways, I hope you all have a great day, and Charles out. Babe, tonight my heart is on fire.